হাই, আমি এইচআর ঋতিকা। আমি আজকের আমার সঙ্গে প্রতীক পাল আছে না। আমি আজকের ওকে দেখাবো যে ও সেকেন্ড রাউন্ড ইন্টারভিউর জন্য সিলেক্ট হয়েছে। সো আমরা শুনে নেব প্রতীকের এক্সপিরিয়েন্স কেমন ছিল। সো প্রতীক, তুমি সেকেন্ড রাউন্ডের জন্য সিলেক্ট হয়েছো, রাইট? ওকে, ফার্স্ট অফ অল কংগ্র্যাচুলেশনস তার জন্য। আর তুমি তোমার এক্সপিরিয়েন্স একবার আমাদের সাথে শেয়ার করো যে তোমার ট্যালেন্ট হাব জবে এসে কেমন লাগলো ইন্টারভিউ দিয়ে। অ্যান্ড উই ডিডন্ট এনি চার্জ ফ্রম ইউ, রাইট? সো কেমন এক্সপিরিয়েন্স ছিল একটু যদি তুমি বলো। I feel really proud of that of the job of the job portal consultancy. Here I have come here and seeing that everyone is very cooperative and there is no charges. I will request all the job seekers who want to come here. If you can come here and there is no charges from the present company, from the present job consultancy job. Talent job hub. ট্যালেন্ট হাব জব। Talent hub job, and they are very friendly and they are very helpful to get your job. Okay. So আমি লাস্টে একটা কথা বলবো যে ওরা কোনো রকমভাবে চার্জেস নিচ্ছে না, এবং আমি অন্যান্য জায়গায় অনেক জায়গায় দেখি যেখানে হচ্ছে চার্জেস লাগে বাট ফ্রড হয়ে যায়। চার্জেসটা কী হয়, টাকা নিয়ে ওরা ফ্রড করে দেয়, কোনো রকম টাকা মানে জবই দেয়, আলটিমেটলি কোনো জবই হয় না। ঠিক আছে।